sabure barasiba suburura isa sabure Akalolo Sage, Oliver Danita Nagai, Rina Kasuja, Shidrat Bwanika, Nerabiba Bwanika, Bana Wafiba from Uganda, Sebo Katikiro, Avana Kurikabo, Tima, Atempu Yoliwa Mutima, Zengane Zemurava. Thank you. Engalo z'abaana bannange mwebale nnyo okujja. Amazina yange teganatandika oholo yadde tejjudde naye awuludde akadoodi n'eŋŋoma naye oholo yonna ejjudde sibategedde naye alhamdulillah tweyongere maaso. Njagala okubajjukiza tuli ku Buganda Convention Buganda BUMU 2023. Amannya agange mpitibwa Muyingo Abraham Titus naye lwakwesitaawo eno erikwali Mufasa erikola ssente neddirange ye lwaki ombuuza neddirange yakabbiro ku nguvu ndi muzzukulu wa Kasujja taata wange ye Kasujja daddi bawuubireko ku bugalo yes taata wange Kasujja Dawudi yoyo bano abadde bazina baganda bange bato bange ate ndi Kigongo mukulu w'abalongo amumpulira semanyi ngenda kubongeramu ka fashion awo mbajjemu empewo. Yes, engalo ezo abaana baffe ba Buganda. Sherry Katende, omwana wa Paul Cafe. Abolu Cafe muliwa, omwana wa Mawuya ba representing nze. Oyo Chantal Katende, era nga naye wa Lukafe. Abolu Cafe muliwa banaye akalulu. Abolu Cafe muliwa. Ekitibwa Katikkiro abaana baffe abo bonna ba mu community yaffe wano. Omuwala oyo bamuyita Sabrina Nangonzi nga yeddira Nnyonyi Nakinsige. Ennyonyi muliwa?
Masi nakiyingi nga yeddira nnyonyi. Ennyonyi muliwa? Ab'ennyonyi muliwa banaye akaluulu? Omwana waffe ali ku stage bamuyita Mimi Nakame. Era nga naye yeddira nnyonyi ssebo ow'ekitiibwa. Banaye ab'ennyonyi muliwa? Ab'ebika abalala sibalaba. Ab'ennyonyi akaluulu. Omwana waffe oyo azzeeko bamuyita Hana Nanyonga era nga naye yeddira nnyonyi. Banaye ab'ennyonyi mubalaba? Ab'ebika ebirala muliriddawa? Olugoye olwo mulwetegereze. Kandi ebika Ekyo tetulina kimoli. bisatu byokka. Twongera okwencouraginga ab'emiziro emirala mutweyungeko. Tusaba abaana mwongere obbatuwa. They should get more involved in the community activities. Omwana waffe ono bamuyita Kalule Magi nga yeddira ngeye. Alo. Yatinze olugendo okuva e Boston okujja tweyungako wano mu Seattle. Weebale nnyo Magi Kalule. Yeddira ngeye. Era abageye be bali ku stage. Nagayi Shaine. Ssebo Katikkiro. Omukyala oyo muwala w'ow'ekitiibwa Mayanja. Abazadde abalala abali wano, we encourage you to keep sending us your children so that they get more involved in the community activities. Omukyala ono ye Hana Bunya. Ab'ensenene muliwa? Ab'ensenene muliwa? Hana Bunya yakiikiridde ffe ab'ensenene. Ssebo Katikkiro Hana Bunya atukiikiridde ffe ab'ensenene. Abaana muwaye ku sente. Ab'ensenene mubalabye. Weebale nnyo Hana Bunya. Banaye abaana mubakubireko mu ngalo. You've done an amazing job. It's not easy to balance school and also take part in the community activities. Thank you very much. Thank you. Banaye obugalo bw'abaana baffe. Obugalo bw'abaana baffe. Ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro, erinnya lyange nze Victoria Allen Namisango nga neddira Nseenene Akabbiro Nawangogoma. Tukwaniriza nnyo mu ssaza lyaffe wano erya Seattle. Mwebale kutindigga lugendo. Ngenda kusaba ow'ekitiibwa Moses Gayi Mayanja akomewo ko wano ku stage. Bannaye obugalo obw'amaanyi eri abaana baffe. Olw'obufunda bw'obudde munzikirize mpite mukama waffe
minisita atutwala owekitiibwa Yozefu Kawuki bali ku ddembe. Mukama wange ssebo jangu oyogereko eri abantu ba Kabaka. Nze engalo ezo ze mwawulira. Neyanza nnyo ssebo w'ekitiibwa Moses Gayimayanja. Mukama wange Katikkiro Kamalabyonna wa Buganda. Obuganda obukuŋŋaanye wano okuva mu North America naye kyokka n'abavudde mu bitundu by'ensi ebirala okusaako n'abavudde ku butaka. Basanyuse nnyo okukulaba era kati bagenda kukwaniriza n'enduulu n'engalo ne DJ abawerekerako. So weebale kutindigga lugendo nojja tukukulisa obwengula. Kinkoze bulungi nti ngenza okujja okwogera ng'abantu abasinga obungi omubaka Gayimayanja yabanjudde n'akutegeeza nti abasinga obungi wano beddira nkima n'abakulaga. Wano ndabye presentation zibadde zigenda mu maaso ne batutegeeza nti waliwo n'ab'omutima babiri nabo weebali ne tubalaba. N'olwekyo mukama wange sijja kwanjula bantu bangi okujjako nja kwanjula omuntu omu. Ye mubaka w'ebusujju mu Parliament, Honorable David Lukyamuzi Kalwanga. Naye mukama wange tuli naye wano. Njagala okusookera ddala okwebaza abateesiteesi abakulembeddwamu omubaka n'olukiiko lwa BBNAC n'olukiiko lwa Budeka n'olukiiko oluteesiteesi lwonna olw'omulimu amakula gwe mukoze ne mussaako n'ekitundu kino eky'abaana nga kyanjawulo. Nsaba abateesiteesi tubakubireko mu ngalo. Era njagala okwebaza mwenna abatindize ne mujja. Ne bw'oba ovudde wano Seattle, kozi mugamba Seattle, kama ennaku ze mmazeewo nange ebigambo ntandise okubiyiga. N'owe Seattle yandisobodde okusigala eka n'atatuuka wano. Naye abazze mwenna mwebale nnyo. Okujja kwammwe wano kulaga omwoyo gwa Buganda ogutafa. Nammwe tubakubireko mu ngalo bannange. Mayi Katikkiro, ebigambo byange bigenda kuba bitono. Okusooka bwe tulaba olukuŋŋaana bwe ruti, tulaba abaana bano nga boolesa mu ssanyu. Nsaba buli azze wano bw'onooba ozzeeyo yongere okwefumiitiriza ku bulungi n'obukulu bw'obuwangwa bwaffe. Bwe butujje e Canada, ne butujje Boston, ne butujja New York, ne tujja wano nga ffenna tulina obuwangwa, tuli baana ba Kabaka, tuli Baganda. Kikulu nnyo. Era twadde ku kisaawe nga omubaka akulindiridde ne ttiimu ye. Bonna n'abazungu kaabuze kata n'emirimu giyimirire ku kisaawe nga batunuulira abantu abanekaanekanye mu nnyambala eŋŋanda. N'olwekyo bwe tuddayo twongere okunyweza obuwangwa bwaffe. Kyenja okusembyayo bassebo ne bannyabo, tuyinza okugamba kino kikyali kituuza. Olwali tuzze mu lukuŋŋaana ng'akamu ku ttoffaali lye tuteeka ku Buganda. Mbasaba buli mwaka, buli mwezi, buli omu yeebuuza enjogera ya Abraham Lincoln eyagamba nti atonnabuuza ggwanga lyo kye likoledde, weebuuze nze ndikoledde ki? Abali wano mu Amerika mukitegeera nnyo kubanga enjogera yava wano. Buli mwaka beerako n'ekikutakula ti nze ki kyenkoledde eggwanga lyange Buganda. Bw'onoomala okubaako ne kyokolera eggwanga lyo Buganda, olwo ojja kubuuza eggwanga lyo kye likukoledde. Njagala okwebaza ennyo okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kamayi Katikkiro bwe nabadde sinnajja Kazindaalo, omubaka yankubye akaama n'aŋŋamba nti bwe nnaamala okwogera Obuganda buno obuli wano okusingira ddala abavubuka bazze okuwulira ku bigambo bya Katikkiro, ate bazze okusanyuka naye nga kati badde bali ku jjalibu kulozaako buloza nga baagala Katikkiro abaggulirewo ebikujjuko by'abaana ate olwo basanyuke paka obudde kkejenge. N'olwekyo mukama wange kkiriza nneme kutenguwa jjajjange, nkuyite ojje wano obuuze ku bantu ba Kabaka ate otuggulirewo enteekateeka eno. Mwebale nnyo, mwebale ddala.
Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 if you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan and DR Congo. This is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends and have fun. For more information call +256 7833 77999 or baŋŋambye nti abaana ba wano oluganda baluwuliramu katono era ne baŋŋamba nkole sipiiki ya lungereza ate mmwe mwenna abansoose mwogedde luganda ate nze nkwatidde oluganda bendera naye amagezi ago ag'okugera mu lungereza gampeereddwa minisita abatwala era ŋŋenda kumugondera njogere mu lungereza nti kubanga abavubuka ebintu ebimu biyinza obbayitako ab'ebitiibwa mwenna abali wano mbalamusizza nnyo. It's very nice to see young people this evening. And I hope you are focused on what you're doing. Some of you are in school, some are working, and it's important to know that you succeed. You only succeed when you pay attention to matters before you. Last time I addressed the Buganda BUMU Convention, the Youth Assembly was in 2019 in Washington, D.C. And I told them that one of the most important assignments for them was to acquire knowledge. To acquire knowledge about the kingdom, to acquire knowledge about our country, Uganda, and to acquire knowledge about our continent, Africa. That's what I told the young people who assembled in Washington, D.C. 4 years ago. We didn't come in 2021, of course, because of COVID-19. And I would like to, should I say congratulate you upon surviving the pandemic? I think your country was more hit than us. And it's difficult to explain why, but the scientists will one time tell us. The youth, the young people, some of you are here, others are not here, but they'll get the message, have the duty to change the narrative about Africa. The narrative about Africa must be changed. And I believe that can only be done by young people. Well, basically because they've got the time. And of course, they are more exposed than us. I would like the youth in this country to understand that there is more to Africa than lions, or leopards, or elephants, or gorillas. Every time I watch TV and they talk about Africa, they'll splash a fierce lion across the screen. Or someone in some garb, you know, some cloth which we no longer wear. I know that Americans didn't dress the way they dressed today 300 years ago.
600 years ago, they dressed differently. They dressed in skins as well. I don't know why they don't depict them in that garb. There is more to Africa than starvation and diseased children. I came by Qatar Airways, and they're trying to promote a foundation, I think supported by Qatar Airways, about education. And the first video is about miserable looking Africans. There is more to Africa than lack of electricity and piped water. You know, when they talk about amenities that are lacking in the world, they will cite Africa. I want young people to understand this. I'm not telling you to ignore reality back home, but I'm urging you to look for positives. When you're a young person and you never realize the positives, you're likely to lead a miserable adult life. If you want to talk about poverty, homelessness, starvation in the US, well, we can talk till daybreak. Many people starve in this country, don't they? Many people are homeless, even in Seattle. The narrative about Africa being deprived and helpless is a psychological warfare which is intended to create apathy and helplessness, supposed to make us feel inferior, not capable of bringing about change. It's stereotype. It's dangerous for the continent. It's dangerous for you if that's what you think Africa is all about. The youth have a duty to portray the positives about our continent, about our country, about our kingdom. Country, you know, countries with lots of intriguing diversities. Africa. One time I was in South Africa and I was in a supermarket. And they say, "You're coming from Africa." A native South African. For 1,000 years can only be monarchy. I'm not making it up. We have a clan life. It's an age, ages. Some of the girls dancing here belong to my clan. Those are my daughters, Mutima. Two of them, most beautiful girls.
We practice a culture which clan system into one unit headed by King Union, where everyone plays a part. Think about that, 1,000 years of such a system. America is a great country, but it only came into being in 1776, when Buganda had existed for many more years. Honorable Sajjali Avena, I'm not making it up. Do the young people understand this narrative? Why don't they? When are such stories going to be told the world? Yes, we can talk about the lions, but what about our 1,000-year-old? We were civilized way back before this country was occupied by foreigners from Europe. I'm not making it up. Because the Europeans, you know when they came here? It's just recent. But Kabaka Chintu had started the dynasty being superintended by Kabaka Mutebi today, before America was formed. When are the Ugandan American young people going to learn about this? That civilization created the hereditary system on royals. Like they agreed 1,000 years ago, if you are royal, that's enough for you. Clan heads are hereditary. A clan head can be a prime minister. Clan head. I came with some of them. I don't know whether they are here, but I think probably they are. Omutaka Nsamba is there, I think. Am I mistaken? Yes. That's the head of the Ngabi clan. I think Ngabi is, in English, is what? Back bush? What do they call it? An antelope? Incidentally, my mother is of the Ngabi clan. So, every Narubega, every Nabukenya is my mother. Even Namatov. So this is a system which brought diverse people together to understand our story. The young people here in the US should understand our story. I want the young people here to know that our fathers were inventors. Iron smelting. A huge technological innovation 800 years ago. Yeah, true. Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table. You know, by the ingenuity of the Ngonge clan. I don't know whether we've got members of Ngonge here. You see? They made us. When the first Europeans came to Africa, they were surprised when they came to the kingdom of Buganda. Not what they moved around naked. Properly. Get up. History. The young people must know these things. Pottery was an invention. We had architecture. If you are in doubt, next time you are home, visit Kasubi tombs. Then you'll understand that our forefathers understood what architecture means.
Our forefathers were brave fighters. They conquered territory. They carried out economic activities. They had contact with the outside world. Who will tell these stories? I want to know, who's going to tell these stories? We are proud of our fauna and flora. We are proud of our mild climate. Probably the best climate in the world. We are proud of our big cats in the wilderness and the gorillas and the elephants. Yes, we are proud of them. We are proud of our lakes and rivers and mountains. We are proud of our history and heritage, and we should understand it. So the new narrative, the true authentic narrative, must be crafted by the young people. And I'm very happy that some of them are here trying to learn things about our heritage. So young people, hear this. You can never speak the truth unless you know it, obviously. And we only know the truth when we learn about it. So I urge you to take a keen interest in learning the true histories of our heritage. That's the only way you'll be able to tell our story for the world. You are living in a time when the only people who are going to conquer it will be those who are knowledgeable. So, take advantage of the resources before you. There are resources in the world today that can easily equip you with knowledge, and I know that young people are adept at exploiting those resources. So I would like you to learn as much as you can about your kingdom, about your country, and about the African continent. Realize the opportunities. Opportunities. I tell young people back home that opportunity is like the air we breathe. All of us that are breathing every minute. The air we breathe does not talk. It does not smell. If it smells, there is some problem. Because you can breathe air that smells. That could be a problem. But under normal circumstances, it doesn't talk, it doesn't scream, it doesn't smell. But you must be able to develop the senses that make you realize opportunity. So, if you're thinking about the future, and if you're young, then think about today. Because there is no future if there is no today. That's why today you must realize the opportunity before you. Because the journey must start today, not tomorrow. There is a saying these days, it's common, smell the coffee. Actually, I right now smell some coffee. You know, we grow some coffee. I think it's Ugandan coffee. The aroma must be Ugandan coffee. Smell the coffee. Smell the opportunity. See the opportunity. Hear the opportunity. Feel the opportunity. Taste the opportunity. So I would like to conclude by thanking the parents who have brought you and encouraged you to come and do the things that you've done. I thank the parents very much. And I hope you do realize that being here is an opportunity. I can see Mchala Rona laughing with her daughter, I think. Yes. It's a big opportunity because here, there is a side of your heritage you may never have thought about that you can learn about.
So develop your senses, realize the opportunities, and you will place the world in the palm of your hands. I want to thank what do you call them? The people who've been here, what do you call them? The young ladies who have walked on this train, what are they called? Models. Why is every girl so beautiful? That was very, very nice. And I appreciated the dancers. I'm sure you put in a lot to get what we saw here this evening. Thank you very, very much. Nsanyuse nnyo banaye okubalaba. Era nsanyuse nnyo okulaba nti emirimu gye nsoosa okukola olulinnye ku ttaka lya Amerika gibadde gikwata ku bavubuka. Ewaffe eri bagamba mbu nno ndi Katikkiro omuvubuka. Naye balimba kuba ndina jjajja nnyina n'omuzzukulu. Naye obuweereza bwange eri Ssaabasajja nabukolera nnyo mu bavubuka abamu mukijjukira namala ebbanga nze minisita w'abavubuka. Abavubuka mugigi mukulu, obulamu bulina emigigi 4. Omugigi ng'abaana mabujje, omugigi ogw'abavubuka, omugigi ogw'abasajja kudde oba abakazi wadde n'omugigi ogw'abakadde. Naye mu migigi egyo gyonna omugigi ogusinga obukulu gw'abavubuka. Kubanga mu mugigi ogwo omuntu mwatikolera ebintu byonna ebimufuula ow'omugaso oluvannyuma ng'akuze. Kati mu abazadde abaleese abaana wano muli bagezi bazibu. Kubanga abaana abato tebakulaga na kukulaga nti balina bye baba bayize, naye buli kimu baba bakiyingira. Kale ensonga zaffe ez'Obwakabaka bwe zitabeeramu baana bato tubanga abooza ne tuwanika mu ttaka. Kirungi nnyo abaana ne bajja ne balaba ebintu bino mu ngeri zaabwe ate ne mubaleka ne bakola bo ebibasanyusa. Kubanga tetujja kujja twogera ensonga za Buganda ssemasonga 5 nga tuzigamba omwana w'emyaka 14. Awo nno mwategese bulungi era nze ndi musanyufu nnyo. Ngenda kukoma wano kubanga enkyandoza lwe lunaku olukulu n'okwogera ebintu ebirala byonna tujja kubikola enkya. Naye ndowooza kano kabadde kasiki kalungi. Katonda abakuume. This is a brief history of the kingdom of Buganda. Njagala ombuulire omwana agwemba nkawa. Kuba n'abaana b'obadde oyanjula nkawaani. Ngenda kulonda Sabrina Nangonzi kuba anyambyeko nnyo mu kutegeka Sabrina je. Kuteekateeka banne. Sabrina Nangonzi.
abange tubadde essanyu lya Buganda kabaka kasanu kusako muyimbi w'eggwanga omuleke nyimbe essanyu lya Buganda kabaka lwaki simbe nga kabaka mwali tate yansiima essanyu lya Buganda kabaka kuba lwe yansiima. This little booklet, it's a brief history of the kingdom which you can read in 10 minutes. But then it gives you an insight into what the kingdom is about. Some of the things I've been talking about are in this little booklet. So thank you very much. Kano ngenda kawa Namisango kubanga akoze bulungi nnyo bw'akalabalaba ate yakolako ne Muketu Telecom. Simanyi oba Oweekitiibwa Kajubi yakuzaala. Oweekitiibwa Kajubi yamuzaala anti Ponkata ye taata wo. Kano ka Namisango naye ajja kubaamu byayigamu. Mwebale nnyo. Tweyanze bamwongere endeku tweyanzege bamwongere ecupa omuzira nga binamatovu nsonze bamwongere ecupa ow'embuto agikuba n'enoga bamwongere endeku yampesa n'engula enagino naggana bamwongere ecupa tweyanzege bamwongere ecupa ndayira naalinnya eyalinnya mu mmere bannange bamwongere endeku akalulu kabeere bannange akalulu ka kabaka tuyinuke kabaka mwali lwaki siibinuke nga ndabye kukula njagala mulabeko eyaguyiya ssebo bannange eyaguyiya omwenge ne mmala mulabako eyakamula omubisi walalala omwenge gwawasa bajjajjange nange golaba gwe gwampasa ssebo omwenge lyebbiri mu baganda bange anti olugunyako n'obinuka ssebo tweyanze baba bamwongere ecupa tweyanzege walalala banange kanalimba siyagala nyenya tweyanze bene tweyanze tweyanziza abalangira ababiri walalala omanyi nyumirwa nnyo nga nyumizawulira tumba matu nze nyumirwa nnyo nga nyumya ebinyuma kuba ebinondese jajjange yuniya tezitalya yanyumiza abalangira ababiri yanyumiza Ssemapokiro n'Ejjunju aliwo ow'omutima nyambe ku mboozi muwuzukulu wa Ssekaba Kyakona nalipite Bulagere n'Abajjunju walaalala ne Ssemapokiro naye nga waliawo kabaka yeebale bwemba bayimbako siyagala yogera abo balangira ddala ali bakwatako okulimo ky'omuliro kubaabo mwenyango ani aliyawula Obuganda n'engoma oyo talibaayo. Tweyanziza nnyo Oweekitiibwa Katikkiro tweyanzeeke. Check. Wali ocekinzeko akazindaalo nga kwekali? Saagala kigezaako. Okigezezzaako? Don't wanna try. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro tweyanza nnyo tweyanzenge webala olw'obubaka obwo lw'oweereza eri abavubuka bassebo ne bannyabo. Otuweereza ffe abavubuka. Kye ŋŋambye, she's what I said. Baatugambye tukozese Oluzungu n'Oluganda. Owulira embogo mu Luganda giteeke mu Luzungu, owulira ey'omu Luzungu giteeke mu Luganda. Banaye mwebale nnyo. Mukama waffe tweyanzizza nnyo obugambo bulungi obwo mukuumaddamula. Nga bwe nabagambye gye buvuddeko nabategeezezza nti Mukama waffe atambudde olugendo lunene ate nga lubadde straight.
so neeba tukwebaza ssebo okusobola okutuwa ekiggula luggi ekirungi bwe kiti. Weebale nnyo, weebalire ddala, era mbasaba tumuwe obugalo era tumute agende awummulemu. Ssebo mukama waffe tweyanziza nnyo, tweyanzige awangaale Ssaabasajja Kabaka. Tweyanziza nnyo Oweekitiibwa. Ninayo akalanga akalala, ababaka n'abamyuka. Oweekitiibwa Kawuki alinayo olukuŋŋaana lwammwe mu ddakiika 5 okuva kati. Mwetegeke wenna we muli, nja balaga ekisenge olukiiko olwo we luli. Mwebale nnyo. Weebale nnyo Oweekitiibwa. Abaana baffe bagenda kukomawo boolese their last item. Mbasaba musigale nga mutudde abakyaliwo and watch the last segment of the fashion show. Abadde kiro ssaawa nga 8 ndi mu nnyumba wange nebase ne mpulirawo omuntu aŋŋamba nti owange zuukuka. Tezitalia yanyumiza abalangira ababiri yanyumiza Ssemapokiro ne Jjunju aliwo omutima nyambe ku mboozi muzzukulu wa Ssekaba Kyakona nali mpite Bulangere n'Abajjunju walaalala ne Ssemapokiro naye nga wali awo Kabaka yeebale bwemba bayimbako siyagala yogera Ssemapokiro ne abo balangira ddala. As the kids get ready to present the last segment of the fashion show, we are also going to have a tribute to the late Oweekitiibwa Omugavendugwa, who used to reside in Southern California. Ng'abaana abo beeteekateeka okupresentinga segment esembayo ya fashion show. Bwe bamaliriza tribute eyo tugenda kulaga emirimu gye yali akola Southern California. Abali basaka matama ntengo tulabye kukula abazzukulu ba Buganda twebuke walalalalala omundabiranga mangalita nambi ngamba mame yanzala Nyongera obajjukiza nti buli lugoye abaana bano lwe bambadde luli up for sale, so if you're interested, reach out to one of the MCs. Bakwe contact ya mukyala Susan Mirembe osobole okwewangulira kuzimu kuzina engoye abaana baffe ze boolesezza. Ate si ze zino zokka z'ayina. If you have a particular design in mind, still asobola ogi implementing, so don't hesitate to contact her. Kale abaana baffe mwetegeke kuba mwabaddako ku stage. Please get ready so that we present the last segment of our fashion show. ndayira akabakoze emiti ebiri ssebo oyo omusajja wa Kabaka n'essooko ye najja n'akumbi naye no.
Yes. Enda kuwasa amaaso mugaze ku lutimbe. Abaana baffe aba Buganda we batuwa olutambulo olusembayo. Mazima. Wale, get ready to come on stage. My number one. Yes. Let's go. All eyes on the stage. Cherry on stage. Omwana huyo. America's next top model. Banayo Bugalo. America, Twende, well done. Sabrina Namozi. Just remind you all those slots are up for grabs. Contact our MCs if you're interested to get a contact of Susan Mirembe. Lift me up, hold me down, keep me Well close, done. safe and sound. Tiny Nagai. Burning in a hopeless Abana mubakubire kwa mu ngalo. hold me when you go to sleep. Keep me in the warmth of your love when you depart. Keep me safe, safe and sound. Mubakubire kwa mu ngalo mubazzemu amaanyi. Well done, Tiny. Hold me down, keep me close, safe and sound. Masri. Masina Chinyonse. Sama outfits muziraba. Bana mubakubire kwa mu ngalo n'engalo zikanye bannaaye. Well done, Masi. Ana Nanyonga. Running in an endless sea. Take some Abana time mubaye to ku stay bugalo. with me. Keep me in the strength of your arms. Keep me safe, safe and sound. Engoye zo zonna zonna weeziri. Lift me up, For sale. Ate ng'omutunzi gwe tulina olugoye lwasotukulamu sayizi yonna yonna gy'oyagala. keep me safe, Well done. safe and sound. Weebale nnyo n'akatudde. Burning in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Keep me safe. We need light. We need light. Omulabye. Well done, Maggie. Ah. Ne zireeta sserulungi. Badra. Anti kale. Yes, sebo. Omwana nvuumuulo. Yes. Yes, sebo. Let's go. Engalo nga twanyiza olutambulo olusemberayo. Ezo z'engoye zonna zonna ze mulabyeko, abaana bawala beebo, abaana balenzi beebo. Engoye ezo zonna 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 weeziri abazeetaaze. Tukia one of the MCs. Yes.
but not least, yo mukyala yatungiza embwe zino zonna zonna ze mulabyeko all the way from Boston. Let's turn around and face her. Webale nnyo nnyabo, webale nnyo. Buli lugoye lwe mulabye omukyala oyo, she's the brains behind all the outfits. All these outfits are available in different sizes and shapes. Well done, Susan. Baby, calm down, calm down, calm down. Calm down, calm down, calm down, calm down. Another calm down. Baby, calm down, calm down, calm down, calm down. Calm down, calm down, calm down, calm down. Me no. Baby, gon' give me a lo. You got me like whoa. Shawty gon' give me a lo. I see this fine girl for my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Thank you so much. You guys are awesome. Thank you. Muri bakabinyo. And with that, ladies and gentlemen, that marks the end of our fashion show segment. Tukyaliwo, tukyagenda maaso, tandika butandisi. Today is day 1 of day 3. Tukyalinako byetugezaako malirizawo. Olunaku lw'enkya programs ntwa mugirina. Waliwo abaafunye obutabo ku registration desk. At the back of those magazines, there's the program for tomorrow, Saturday and Sunday. Tomorrow is the boat cruise, and Sunday is the dinner. So refer to those magazines at the back. You have the program as it will follow tomorrow. Tomorrow morning there's exercise and gym. Then we'll have a meet and greet. Then we'll go on to different panels. Then the boat cruise, and then the lunch will be here. Lunch will be on us. And then we'll progress to the boat cruise at around 5 or 4 p.m. African time. This is Diaspora TV, your #1 global network. Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 if you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan and DR Congo. This is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Post Bank, and Teddy's Events Deco. abadde kiro ssaawa nga 8 ndi mu nnyumba wange nebase nempulirawo omuntu aŋŋamba nti owange zukuka ofune peni n'olupapula owandiika ebyo ngenda okugamba
Diaspora TV, your #1 global network.